اليوم أهل المدينة معنا ضيف يمكن هو ماله من سوريا من رومانيا، ولكن هو ضيف غالي علينا لأنه فهمت لكم أنه حيقلوا لنا أشياء حلوة رح تصير ببلدنا لقدام، في مشاريع حلوة، في أشياء جديدة رح تصير. So I'm so excited to introduce you أعرفكم على ضيفي اللي حيكون معي هلأ، واللي هو مستر دان ستونيسكو الهيد of the EU delegation to Syria. يعني سيد دان ستونيسكو هو ضيفي هلأ بالاستوديو، هو رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سوريا. هلو مستر دان، how are you؟ مرحبا غالية، أنا كتير مبسوط أنه عم نشارك لأول مرة على مدينة FM. واو نورتنا، أهلا وسهلا، شو هالعربي الحلوة. شكرا. مستر دان، تحكي لي تعرف العالم أكثر عن حضرتك، خلينا نعرفون مين دان. Well, to introduce myself. Like you understand everything. شفتوا يعني. I'm the head of the European Union delegation to Syria since 2 years ago. I'm a Romanian diplomat and I've been working for the past 2 years for the EU delegation Syria. Right now we are based in Beirut, but we're coming on missions to Syria quite often. عظيم. هو عم يقول انه هو رئيس الاتحاد الاوروبي لسوريا، وانه هو صار له 2 سنين بهذا الموقع. هو من رومانيا، من اصله من رومانيا، وهلا هن الموجودين ببيروت ورح يكونوا عم يعملوا شغلات حلوه لسوريا. So do you want to let's go through the interview and start what I think most of the people are concerned about, mainly about the idea, which is on guys, what basis do you choose the projects you actually going to implement in Syria? Where we've been implementing projects for many years, even since before 2011, the European Union was present in Syria through many projects, but even for the past 12 years we still are present through our projects and our cooperation with the different sectors of the Syrian society. We work a lot with the Syrian people, and we work a lot with people in terms of emergency humanitarian aid. We work together in projects related to employment, on projects related to early recovery, to support for civil society, on projects related to education. I'll let you translate so we can we can have some time. تمام. كنت عم بسأله إنه على أي أساس بيبلشوا ياخدوا المشاريع يلي بيعملوها وبينفذوها بسوريا، فهو كان عم يقول أصلا من قبل 2011 هن الموجودين بسوريا وبيعملوا مشاريع موجودة، شغلات إلها علاقة بمجال الرعاية الصحية والتوظيف والتعافي المبكر ودعم المجتمع المدني والتعليم ومساعدات إنسانية طارئة ومبادرات يعني بهدول المجالات يلي حكينا عليهم، مثل الرعاية الصحية وتوظيف early recovering، يعني التعافي المبكر من بعض الأشياء. Okay. And I wanted to underline that actually for the past 12 years, the European Union has invested more than 30 billion euros in various Syrian projects. Just in 2023, for example. بالاتحاد الأوروبي لهلأ مستخدمين 30 بليون يورو عنا بسوريا. It's true. At least for 2023, 170 million has been allocated for urgent needs. 170 مليون بس بهي السنة 2023. Oh my God, for what? Well, it's actually a very good question. Unfortunately, in February there were several earthquakes in Syria, and the European Union, together with the international community, helped the Syrian people, and we had a lot of humanitarian aid. المجتمع المدني تماما. Okay. And also there were other humanitarian problems such as the cholera outbreak, and we came to help the Syrian people. بتفشي الكوليرا وبالزلزال بفبراير كانوا عم يساعدوا بهدول المشاريع. Coming back to your question about the decision-making process of how do we choose our projects. First of all, we as the European Union, we consult with our partners on the ground. We consult with the EU member states that are also having projects, and most of all, we consult with the Syrian communities at the local level to decide on what project
projects which should implement. And of course, for us, the implementing partners experience and innovations are also things that are influencing our decisions in choosing what projects should we implement. Cool. So عم بسأله كيف تختاروا المشاريع. عم يجاوبني دان إنه نحن مو لحالنا منقرر شو هدول المشاريع، بنحكي مع عالم تانيين وعنا شركاء بسوريا محليين، وبنحكي مع دول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي وخاصة المجتمع السوري. هن بيناقشوا معهم وبياخدوا منهم أفكار بيقترحوها لإلهم، وهذا الشيء هو الدور يلي بيستخدموه بعملية صنع القرار لإلهم لحتى يختاروا المشاريع يلي رح يدخلوا فيها. So like examples. One great example I think is the Women Advisory Board. For us, women's rights and advancing these rights is very important in the European Union policy in Syria and around the world. Actually, this is why we are supporting the Women Advisory Board, which is a EU-funded advisory to the UN Special Envoy for Syria, Geir Pedersen. And through this project, this board, we're actually empowering women and strengthening more than 64 civil society organizations. And allow me to give you some statistics on this. About 95% of the Women Advisory Board members improved their skills through 70 meetings. More than 1,500 individuals reported growth in social cohesion. We're actually inviting these members that are from all sides of Syria. We're inviting them to Europe. They were in Rome just 2 weeks ago, and they met Italian officials. Before, they were also in Finland. Syrian women? Yes, Syrian women from all over Syria. Hello. And in order to share our experience from Europe with them, and to give them the opportunity to learn, and then to advise the special envoy, and to have some kind of influence on the decision making. تمام. كنت عم بسأله إنه يعطينا أمثلة عن هدول المشاريع يلي عم يشتغلوهم بسوريا، وعطاني مثال كتير حبيته، إنه في المجلس الاستشاري النسائي، هن سوريات، هي هيئة استشارية للمبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا، وبتشتغل هي المبادرة، هي ممولة من الاتحاد الأوروبي إنه تقوي النساء بكل مناطق سوريا، تمكنهم أكثر وتعطيهم فرصة لحتى يعززوا حالهم بالمجتمع المدني. والإحصائيات الموجودة اللي عطاني إياها هو إنه 95% من عضوات هذا المجلس عززوا مهاراتهم، وعملوا 70 اجتماع، وبلغوا 1557 فرد من مختلف منظمات المجتمع المدني عن نمو بالتماسك الاجتماعي والوعي. وعم يقول إنه سافروا لفنلندا ولإيطاليا ولأكثر من مكان هدول السيدات. Amazing. Allow me to give you another example. For Please. example, in healthcare, we look for implementation and assessment from our partners on the ground, and we're trying to innovate. For example, we focus on pilot projects for specialized training in areas such as family medicine, emergency medicine, psychiatry, obstetrics, even gynecology. For us, these needs of the people are extremely important. We're trying to answer their needs as much as possible, especially also after the 2023 earthquakes in February. We tried to come up with psychological support for the people, and we supported the funds for the frontline staff that were there, and they were trying to help the people affected by the earthquake. And I'm talking here about people in Aleppo, Hama, Latakia, and Tartus. These are concrete locations of where we funded our projects. Cool. So he's saying عم بيقول إنه معطاني مثال تاني غير المثال الأول عن السيدات اللي بالمجلس الاستشاري النسائي. عم يقول حتى بمجال الرعاية الصحية الاتحاد الأوروبي، وهو يعني عن طريقه بناء على توصيات عملوها مع شركاء لإلهم على أرض الواقع هون جوات سوريا، فقرروا إنهم
يبتكروا انه يعملوا مشاريع بتعزز قدرات الناس، مثل تدريب تخصصي باكثر من مجال، مثل طب الأسرة، الإسعاف، الطب النفسي، التوليد، أمراض نسائية، وكل هدول بعد زلزال 2023. وبصرف النظر أنه كمان شاركوا بالاستجابة الإنسانية، وعم بيقولوا أنه عم يحاولوا يمولوا الدعم النفسي للناس يلي عم يشتغلوا بالخطوط الأمامية. عم يحكوا عن المحافظات يلي تأثرت بالزلزال، يعني بحلب وبحما وباللاذقية وبطرطوس. Syria has a lot of bright minds. The future of Syria is the youth, and for this reason, education, this domain is very important for us. We try to focus on youth education as much as possible, offering alternative learning opportunities like technical and vocational training all over Syria. So also from this perspective, we're trying to help the Syrians in need. حلو كتير. وعم يقول كمان انه هو لاحظ قديش الشباب السوريين اذكياء وقديشهم مبدعين وعندهم شيء، فبكتير بيهم كمان طريقة تعليم الشباب والتركيز على التعليم، وانه عم يقولوا انه رح يحاولوا يستثمروا بكل انحاء سوريا بفرص تعليم بديلة مثل تدريب تقني ومهني، وتخلي هالعقول اللامعة عنا انهم يبنوا مهاراتهم مشان مستقبل افضل لهم ولسوريا. Okay, do you want to go to the second question now? Tell me, Mr. Dan, how do you guys choose? Not guys, sorry, Mr. Dan, how do you choose? Yeah, you can call me Dan. It's fine. We, compared to the classical, diplomacy, in the European Union, we are on a first name basis with everything, so it's okay. You can call me Dan. Thank you so much, Dan. So, how do you choose which locations you are going to execute those beautiful projects? Well, we use a whole of Syria approach. We try to have projects all over the territory of Syria to use an inclusive strategy to cover both urban and rural areas of Syria, including areas that are often overlooked by other donors, areas like the Syrian steppe, areas that are accounting, for example, for over 60% of the Syrian territory, and they deserve our attention. As I was saying earlier, the target demographics for us is the most vulnerable of people, and I'm talking here about households with single women as head of a household, for example, families with disabled members, or just youth across Syria. تمام. فلما عم بسأله انه كيف بيختاروا المواقع لحتى ينفذوا هدول المشاريع، عم يقول انه هن بيهمهم كل سوريا كلها، وخاصة المناطق الريفية والحضرية بنفس الوقت، بس اكثر شيء بيهمهم المناطق المهملة يلي مثل السهوب السورية يلي بتشكل 60% من سوريا. وعم يقول انه دائما بيحاولوا يساعدوا الناس المستضعفة اكثر، مثل النساء يلي بقيوا لحالهم بدون رجال بدون معيل، والناس يلي عندهم إعاقة، والشباب أكيد بكل أنحاء سوريا. أوكي. Well, going back to the location of the projects, I can say there's no one fits all approach. So we have for every location a different approach, and we take into consideration various criteria when we choose the place. The criteria such as the existing infrastructure in place that is, suggested by the implementing partners, to ensuring the right tailored approach. فعم يقول دان انه الطريقة يلي بيختاروا فيها هالمواقع هي مو مجرد مقاربة واحدة لتناسب الجميع. ببعض الأحيان بيختاروا بناء على معايير مثل الحاجة أو البنية التحتية المتوفرة، بس بأحيان تانية بيقترحوا الشركاء اللي بيشتغلوا معهم بالمواقع بناء على فهمهم المعمق للاحتياجات المحلية حواليهم. Exactly. Let me give you an example. For example, the smallholder support program, which is implemented with the Food and Agriculture Organization and is funded by the EU. And actually, we managed to fund over 740 women in rural areas with cash vouchers to support their micro businesses. For us to allow women to become entrepreneurs and to become independent
is very important in order to offer them more resilience in these difficult times. Beautiful. أحد البرامج كمان اللي عم يشتغلوا عليها واللي هي فعلا جميلة حبيت هي دعم أصحاب الحيازات الصغيرة، المشاريع الصغيرة مثلا اللي بيمولها الاتحاد الأوروبي وبينفذوه بمنظمة الأغذية والزراعة. وهي المبادرة عطوا لأكثر من 740 مرة سورية بالمناطق الريفية قسائم نقدية يعني كاش كلاتها لحتى يدعموا مبادرات لأعمالهم الصغيرة ومشاريعهم الصغيرة ويحسنوا سبل عيشهم لحتى يقدروا يحسسون إنه عايشين باستقلالية ويكون عندهم القوة إنهم يستمروا. تماما. Yes, actually, to go back to the education, we have projects on education with quite a lot of implementing partners, and again, the activities occur all over Syria, and I'm just taking an example from April to June 2022, about 308 students, the majority are actually women, 188 women, if I remember well, and 120 males participated in remedial classes. Also, the areas, the schools where these classes took place were lightly rehabilitated, and they were updated for accessibility for people with access problems. So this is another example of a concrete example. وهلأ عم يرجع يعطينا مثال تاني عن التعليم وعم يحكي إنه الأنشطة عم بتصير بكل المناطق بسوريا وإنه بيعملوها مع شركائهم اللي بينفذوها وعم يعتبروا إنه اعتبروا أحد شركائهم إنه كتير مهم نعطي دروس للأولاد وللطلاب يلي عندهم ضعف أداء مو كتير شاطرين بالمدرسة. فبين نيسان وبين حزيران بال2022 شاركوا بدروس التقوية هي ل 308 طلاب وكان 188 منهم إناث و120 من الذكور. إضافة لهذا الشيء حاولوا أنهم يساعدوا بإعادة تأهيل الطرق للمدارس لحتى يقدروا يسهلوا وإتاحة الوصول لها وخاصة بالنسبة للناس ذوي الإعاقة اللي مو بسهولة بيقدروا يوصلوا لهدول المدارس. تمام. Yes, allow me also to give you an example of psychosocial support that we're having actually since January 2023 in Al-Tal, Damascus, and rural Damascus. We are having over 120 children, 61 girls and 59 boys involved in this kind of classes, which are also supported by us. Of course, these are just small examples of projects, but the projects are so many, are in the hundreds all over Syria, and maybe very few people know that they are sponsored and paid by the European Union taxpayer. They are implemented by Syrian NGOs, by the United Nations maybe, but they are paid by the European taxpayers because we care about the Syrian people. Thank you. عم يقولوا هن بيهتموا بالسوريين وعم يحاولوا انه عن جد من الناس اللي بيدفعوا تاكسز باوروبا انه هدول التاكسز يستخدموها هون بسوريا لحتى يقدروا يدعموا السوريين ويدعموا دعم مثل ما هلا عطاني مثال انه بقانون الثاني بال2023 عملوا جلسات دعم اجتماعي نفسي بمنطقة التل بريف دمشق وبدمشق وشملت هدول الجلسات ل 120 طفل بيناتهم كان 61 بنت و59 صبي. حبيت الإحصائيات بالمناسبة يعني إنه تعطينا أكتر. وعم يحكوا مرة تانية على خيارات الموقع اللي عندهم إياها كانت دائما لها علاقة بالحاجة وبالبنية التحتية المتوفرة واللي اقتراحات اللي بيعطوها شركائهم المحليين. وطبعا الأمر لما بدهم يختاروا مواقع للمشاريع إنه ما له خيار عشوائي، دائما هو قرار مدروس وبيحقق فوائد طويلة المدى. طيب, I have a question. Who is your partners here in Syria? When you say our partners on the ground, who is the partners? Well, we have quite a lot of partners. First of all, we're talking about the United Nations. We're talking about Syrian NGOs. We're talking about local communities. Of course, we don't work with the authorities in Damascus, but we are working with the people. And I think it is important for the people to know that we're trying to support projects all over Syria, working with civil society, and we're trying to empower as much as possible the civil society. Cool. هلا هذا السؤال فينا نحطه، فينا نجاوبه إنه
اوكي، انه عم يقول السيد دان انه يمكن هن ما عم يتعاملوا دايركت مع الحكومه، ولكن هن عم يتعاملوا مع اليونايتد نيشن، عم يكون مشاريعهم مع الNGO ومع اليونايتد نيشن وكان ومع اللوكل، مع الناس الحقيقيين على الارض، مع المواطنين الطبيعيين على الارض. Cool. So now we go back to another question. What standards you base your decisions on for a project to be on your to-do list? Well, first of all, we have four main pillars for project selection. First of all, we're talking about relevance, and the project must address urgent needs like healthcare, clean water, or education. Second, we are talking about feasibility. It is important to have a consideration of the local context and logistics to ensure the successful execution of the project. A third pillar, I might say, is the value for money. We're trying to have effective use of funds to achieve a real meaningful impact. And last but not least is sustainability. For us, projects should have a longer term positive impact, not just immediate results. So we're looking in the future for longer term impact. عظيم. كنت عم بسأله شو هي المعايير يلي بيقرروا على أساسها شو هي المشاريع اللي حيقدرجوها ويستعدوا لتنفيذها بسوريا. فعم يقول عندهم 4 ركائز. أول شيء إنه فعلا تكون مشكلة حقيقية عم يواجهها الناس، إنه تكون الشغلة مناسبة ملائمة، سواء كانت مثل انه مثلا ما في مي نظيفه، ما في رعايه صحيه، ما في فرص تعليميه. هدول شغلات اساسيه بتهمهم. الشغله الثانيه انه مو بس فكره منيحه، انه يكون في لها جدوى، انه يكونوا واثقين انه بيقدروا ينفذوا هي الشغله بنجاح، هي العمليه بنجاح. وهذا الشيء بيراعي السياق المحلي، وفضلا عن التحديات اللوجستيه على الارض يعني شو بيلزمون. ثالث شغله انه القيمه مقابل المال، انه ما تكون بس عم يحطوا مصاري بدون ما يكون في إلها تأثير هادف، يعني أنفقوها لمكان صح، يكون الإنفاق بمكان صح. فهن لأنه هدول المصاري هن الناس دافعين ضرائبهم بأوروبا فيها، وهن ملتزمين أنهم يستخدموها بمكان يغير بطريقة إيجابية ويكون له معنى. وبالنهاية بتهمهم المشاريع المستدامة والاستدامة، أنه هن عم يدوروا على مشاريع يمكن ما بتعمل هلأ فرق فوري على الأرض، بس إلها على المدى الطويل فرق إيجابي وتأثير إيجابي. And let me give you some examples of types of interventions that we're having here in Syria. The focus is often on basic services to boost income of people and create jobs and support inclusive economic growth. Depending on the situation, actually, interventions may aim to meet immediate needs or contribute to longer-term recovery, and this is the main purpose, actually, of all our interventions. عم يعطيني كمان مثال انه مشاريعهم بتركز على الخدمات الاساسيه اللي بتعزز الدخل المادي، يعني بتخلق فرص عمل مستقره، بتعزز نمو اقتصادي شامل للناس. هي الشغلات الاساسيه للمجتمع حتى يكون اصلا هو عنده اكثر ازدهارا مثل ما بيقولوا. ف We're also having education initiatives, and in terms of our vocational trainings, for example, in June 2022, we have in central and southern Syria, we enrolled in a small project that I remember now, 107 students, 49 females and 58 males. From October to December last year, also we had trainings in southern Syria with 120 youth. Also 99 completed phase 1 and 78 entered in internships. These are small examples of a larger vision for what we see in Syria in terms of initiatives from the European Union. فعم يحكي على المبادرات من الاتحاد الأوروبي لسوريا، كيف هي الرؤية الكبيرة اللي عم يشوفوها، ودائما عم يدعموا شيء له علاقة بالتعليم.
فعم يعطيني مثال تاني إنه في دورة تدريب مهني عملوها بوسط وبجنوب سوريا، فكان فيها 107 طلاب، 49 بنت و58 صبي. ودربت مبادرة تانية بتشرين الأول بال2022 بجنوب سوريا 120 شاب، كان بيناتهم 48 صبية و57 صبي. أكملوا منهم 99 بالمرحلة الأولى بنجاح، والتحق 78 منهم بتدريب داخلي مع شركات محلية. وعم يحكوا قديش هن حريصين، عم يحكي قديش هن حريصين وقديش إنه يكونوا فعالين، وإنه يضمنوا إنه كل مشروع يخدم المجتمع منيح هلا وللفيوتشر. هلا حننتقل لسؤال جديد ونحكي عن البرايورتيز تبعون اليوم بسوريا بشكل عام. يعني شو هي أولوياتهم بسوريا؟ What are your priorities today in Syria? Well, I think this is indeed a critical issue. We're talking about the Brussels 7 conference. I don't know how many Syrians are aware that there's a conference for Syrians every year, and we're holding it in Brussels. The last one was held actually in June, and we reaffirmed the European Union's priorities on Syria and mobilized the international aid. Actually 5.6 billion euros were mobilized, 4.6 for 2023 and 1 billion for 2024 and beyond. And actually our objective were mirrored in this conference, and I think the most important one is a support for a UN-led political solution under the UN Security Council Resolution 2254, mobilizing financial support for Syrian refugees and the host countries and their communities, and deepening dialogue with the civil society. For us, the civil society is a hope for the future and a hope for a better Syria. hopefully. فلما عم بسألوا عن أولوياتهم بسوريا عم يقول إنه يمكن كتير من السوريين يمكن ما بيعرفوا إنه هن في اجتماع سنوي بالاتحاد الأوروبي ببروكسل. عندهم كان دائما هاد بيصير على دعم مستقبل سوريا. فكانوا عم يأكدوا بأولوياتهم إنه يكون إنه بهذا المؤتمر يلي ترأسوا الاتحاد الأوروبي بحزيران. فنجح المؤتمر، وإنه حشدوا مساعدات للسوريين داخل سوريا وبالبلدان المجاورة المستضيفة للاجئين السوريين. وتخيلوا إنه إجمالي هدول التعهدات عطاني أمثلة. بعام 2023 كان 5.6 مليار يورو، بال2023 كان في 4.6 مليون يورو، وبال2024 مليار يورو. وهذا المؤتمر كان عم يعطي فرصة لكل الجهات يلي عندها صلة لتعالج الوضع الحالي بسوريا بشكل فعال، وقدموا دعم مستمر للUN للأمم المتحدة جهودهم بشغلهم بسوريا لحل سياسي شامل، وحشدوا الدعم المالي لحتى يلبوا احتياجات اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة لهم ببلدان مجاورة، وعم يعمقوا الحوار مع المجتمع الدولي. غالية المجتمع المدني غالية, our ultimate goal is the EU and the international community aim for a comprehensive political solution through the United Nations, emphasizing that the Syrian people should live in dignity and peace, and I think we should all aim to that. Yeah. عم يقول إنه المؤتمر أكد بالجوهر المؤتمر وقناعة الاتحاد الأوروبي إنه الحل لسوريا هو حل سياسي شامل من خلال الأمم المتحدة انسجاما مع قرار مجلس الأمن. إنه أهم شيء الاتحاد الأوروبي عنده إيمان راسخ إنه الشعب السوري بيستاهل إنه يعيش بكرامة وبسلام، وهذا السبب وقوفهم مع الشعب السوري. And I want to underline that our firm stance is committing ourselves to standing with the Syrian people until the ultimate goal is fulfilled, no matter how distant it may seem. قد ما بعد هذا الشيء هن لساتهم مآمنين بهذا الموقف إنه رح يوقفوا مع الشعب السوري قد ما كان بعيد هذا الشيء، بدهم ياهن إنه يعيشوا بسعادة بسلام وبكرامة. ونوصل للسؤال الأخير to the last question. How do you balance between what you're already doing
which is helping and supporting Syrian people, and at the same time with the existing struggle and challenges the Syrian people are facing? Well, this is indeed a very serious question. First of all, I would like to say that we're advocating and working closely with the United Nations. We're trying to balance the needs, immediate humanitarian aid for food, water and shelter. I think it is paramount. Also, longer-term investments in education, employment and healthcare, I think it's the way forward. تمام. كنت عم بسأله كيف بيوازن الاتحاد الأوروبي بين الشيء اللي عم يحكي عنه إنه هن بدهم يساووا، إنه مثل عم يساعدونا يساعدوا الشعب السوري ويدعموا، بس بنفس الوقت يلي عم يواجهه الشعب السوري قديش هلأ في تحديات وقديش في صعوبات هلأ عم قائمة عنا. فعم يقول السيد دان إنه هي القضية إنه صح مهمة لإلهم كتير، وهذا السؤال حبه. وعم يقول إنه تحقيق التوازن بين الاحتياجات الفورية وبين الشغلات البعيدة هو ما له شيء كتير سهل. فعم يقولوا إنه مثل إنه بيهموا الشغلات مثل هلأ الغذاء، الماء، المأوى، هدول الشغلات اللي بدهم يعالجوا هدول القضايا الحرجة، وإنه كيف بدهم يساعدوا بعدين الشعب السوري إنه بالتعليم، بالتوظيف، بالرعاية الصحية. تمام. A second important point is that we need to do more community engagement, and while we don't work with Syrian authorities, we do not work in isolation. We try to consult with Syrian communities from all over the country, with Syrian civil society organizations for very much grounded decisions based on the realities on the ground. فهن عم يقولوا يعني لأنه هن مثلا ما عم يشتغلوا دايركتلي مع الحكومة السورية، بس هن كمان ما عم يشتغلوا إنه لحالهم، هن عم يحاولوا يقربوا من المجتمعات السورية، من منظمات المجتمع المدني، لحتى دائما ياخدوا رأيهم بشو المطلوب منهم فعليا على الأرض إنهم يساعدوا فيه. فلما بياخدوا القرارات بيفكروا كتير فيها منيحة، وبيحاولوا عن جد يغطوا الاحتياجات الأساسية والفورية، وكمان بيحاولوا يدخلوا بالشغلات اللي عندها استدامة لقدام. In terms of the decision-making process, we're looking at careful planning to meet immediate needs while aiming for the most sustainable impact for our actions. يعني تقريبا مثل اللي أنا قلته مرة تانية، إنه بهدول القرارات بيحاولوا دائما يدوروا على شغلات استدامة أو شغلات شو مهم هلأ بهاللحظة إنهم يعملوا. Okay. Our political goal is for people to live in peace and dignity, and for all Syrians to live that. We align ourselves to the United Nations aim for a comprehensive political solution under UN Security Council Resolution 2254. We have, of course, a whole of Syria approach, and we have a commitment to both immediate and longer term needs in Syria, covering all regions of Syria and absolutely all demographics, especially the ones that are most in need. And unfortunately, there's a growing number, and we're trying to come with support for all of them. تمام. فعم يحكي إنه هدفهم السياسي بيتماشى مع اللي عم تعمله الأمم المتحدة، اللي عم تسعى له الأمم المتحدة، إنه يكون قرار مجلس الأمن 22/5/4 وإنه بيآمنوا فيها إنه الشعب السوري بيستحق إنه يعيش بكرامة وبسلام، وإنه هن ملتزمين إنه يدعموا الشعب السوري ليحقق هذا الهدف. وعم يقولوا إنه من خلال هذا الشيء اللي بدهم يعملوه لكل جزء بسوريا، وانه هن اولويتهم الناس اللي محتاجه كتير والناس تعبانه حالتها كتير، لحتى يلبوا لها احتياجاتها الفوريه مع الاستثمار بمستقبل سوريا. Mr. Dan, thank you so much. Actually, you're so welcome in Syria and in Al Madina FM. Thank you for giving us hope and like telling the people that they are not forgotten by the Union, by the European Union, and you, Mr. Dan ستونيسكو, رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لسوريا. Thank you very much for your kind invitation, and indeed I need to let people know that we are supporting the Syrian people. We are close to the Syrian people, not only culturally but also geographically. The European Union is
a neighbor of Syria through our member state Cyprus, and the European Union it will always support the Syrian people, and I'm here to show that we are doing concrete things on the ground in the whole of Syria. عم يقول انه هن جيراننا على كل الاحوال، وهذا واجب الجار من الاتحاد الاوروبي من قبرص لنا مثلا. فعم يقول انه هن بيتمنوا انه يساعدوا كل السوريين لكل وقت. Okay, I lost the last. Not in the whole of Syria. لكل سوريا كلها. Thank you so much.